পৌরসভার বিল্ডিং প্ল্যান অনলাইনে কিভাবে সাবমিশন করতে হয় সেটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। আজকে প্রথমে সিটিজেন রেজিস্ট্রেশন কিভাবে করতে হয় দেখাবো এবং সিটিজেন অ্যাপ্লিকেশন কিভাবে কনসালট্যান্টের কাছে সেন্ড করতে হয় সেটাও দেখাবো। প্রথমে গুগল ক্রমে সার্চ বারে আপনি লিখুন obpsudma.wb.gov.in, তারপর এন্টার করুন। এন্টার করলে এই পেজটি খুলবে, অনলাইন বিল্ডিং প্ল্যান অ্যাপ্রুভাল সিস্টেম। তারপরে স্ক্রল করে নিচের দিকে ডান দিকে দেখুন সিটিজেনে ক্লিক করুন। সিটিজেনে ক্লিক করলে সিটিজেন রেজিস্ট্রেশন এই ফর্মটি খুলবে। তারপর এই ফর্মটি ফিল আপ করে সাবমিট করুন। সাবমিট করলে সিটিজেন রেজিস্ট্রেশন সাকসেসফুল দেখাবে এবং মোবাইলে ইউজার আইডি পাসওয়ার্ড চলে আসবে। ওই ইউজার আইডি পাসওয়ার্ড দিয়ে আবার সিটিজেন লগ ইন করতে হবে। ফিল আপ করে সাবমিট করুন। এরপর এইখানে সিটিজেন লগ ইন করতে হবে। উপরে সিটিজেনে ক্লিক করবেন, তারপর ইউজার নেম দিবেন, পাসওয়ার্ড দিবেন, ক্যাপচা দিবেন, লগ ইনে ক্লিক করবেন। করলে মোবাইলে একটি পাসওয়ার্ড আসবে, 4 সংখ্যার পাসওয়ার্ড। ওই পাসওয়ার্ড দিয়ে ভেরিফাই করবেন। ভেরিফাই করলে সিটিজেন পেজটি খুলে যাবে। এবার এই পেজটি খোলার পর ওল্ড পাসওয়ার্ড দিবেন, যেটা আপনি রেজিস্ট্রেশন করার সময় দিয়েছিলেন। ওই পাসওয়ার্ডটি এখানে লিখবেন, লিখে সেভ করবেন। সেভ করার পর নিউ পাসওয়ার্ড দিবেন এবং কনফার্ম নিউ পাসওয়ার্ড দিয়ে সেভ করবেন। সেভ করার পরে আবার সিটিজেন লগ ইন করতে হবে। সেভ করলেন, আবার সিটিজেন লগ ইন করতে হবে। ইউজার নাম দিন, পাসওয়ার্ড দিন, ক্যাপচা দিন, লগ ইন করুন। দিলে ওটিপি আসবে, আবার ওটিপি দিন, দিয়ে ভেরিফাই করুন। ওটিপি দিন, ভেরিফাই করুন। ভেরিফাই করার পর এই পেজটি খুলবে। খোলার পর লিস্ট অফ ফাইল ফর বিল্ডিং পারমিট এইখানে ক্লিক করুন।
ক্লিক করার পর বিল্ডিং প্ল্যান CAF ইন্টিমেশন এই পেজটি খুলবে। খোলার পর আপনি যেটা করতে চান সেইটার উপরে ক্লিক করুন। শুধু বিল্ডিং প্ল্যান হলে ক্লিক করুন, সাইড বিল্ডিং হলে ক্লিক করুন, দিয়ে নেক্সট করবেন। অল্টারেশন, রিভ্যালিডেশন, এডিশন, রিনিউয়াল যেটা করতে চান সেটা ক্লিক করার পরে নেক্সট করলে এই পেজটা আসবে। এবার এই পেজটা আপনি প্রথমে অ্যাপ্লিকেশন টাইপ, ওনার হলে ওনার, অর্গানাইজেশন হলে অর্গানাইজেশন সিলেক্ট করুন। করার পরে নেক্সট করুন। নেক্সট করার পর আর একটা পেজ খুলবে। এখানে ULB নাম সিলেক্ট করবেন, বাকি পেজগুলো ফিল আপ করবেন। সব কলম ফিল আপ করার পরে নেক্সট করবেন। প্লট টাইপ দিয়ে দিলেন LR, প্লট নাম্বার, খতিয়ান নাম্বার, আপনি লাল রঙের স্টার এবং লাল রঙের ডবল স্টার গুলো ফিল আপ করবেন, দিয়ে নেক্সট করুন। নেক্সট করার পর আবার এই পেজটি খুলবে। বিল্ডিং ক্লাসিফিকেশন রেসিডেন্সিয়াল দিলেন, সেল ভিউ সিলেক্ট করলেন, তারপর নেক্সট করুন। নেক্সট, তারপর এই পেজটি খুলবে। ল্যান্ড অ্যান্ড বিল্ডিং স্পেসিফিকেশন, বিল্ডিং হাইট দিলেন,
total build up area. Next, করার পরে এই পেজটি খুলবে। terrain condition plan দিলাম, type of foundation shallow foundation, earthquake zone 3. Next, তারপর এই পেজটি খুলবে, কনসালটেন্ট টাইপ দিলেন, তারপর ক্লাস, তারপর নাম সিলেক্ট করলেন, তারপর নেক্সট করুন। তারপর এই পেজটা খুলবে, এখানে কপি আপলোড করতে হবে ডকুমেন্টস, তারপরে এখানে ডিক্লারেশনে ক্লিক করে সেভ করুন। সেভ করার পর অ্যাপ্লিকেশন সেভ সাকসেসফুল দেখাবে, গো ব্যাকে ক্লিক করুন। নেক্সট সেন্ড টু কনসালটেন্টে ক্লিক করুন। দিলে কনসালটেন্ট যেখানে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি সেন্ড হয়ে যাবে।